Welcome back to the video lecture series of fluid machinery. In this session, let us do some problems on reciprocating pump. I am Sarjan, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, FISAT, Angamali, Kerala. Let us start with the equations used in this module or related to the reciprocating pump. We can find out the Q theoretical discharge by the equation LAN by 60 meter cube per second, where L is the length of stroke, N is the speed of crank in RPM, rotation per minute. RPM ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് to get per second. Okay, and A is the area of piston or area of cylinder. So LN by 60 is for Q theoretical for a single acting reciprocating pump, and twice the LN by 60 is the theoretical discharge for double acting reciprocating pump when we are avoiding or neglecting the diameter of piston rod. നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൽ എന്ത് പറ്റും, ഒരു സൈഡിൽ പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കൂടെ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ സൈഡിലെ പിസ്റ്റൺ റോഡിൻ്റെ ഏരിയ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. Okay, Q theoretical is equal to Ln by 60 plus L into area minus area of piston into N by 60. Okay, this is when we are considering the area of piston rod. Okay, and next is the coefficient of discharge. It is the ratio between Q actual and Q theoretical, whereas the difference will get as slip. That is, slip is equal to Q theoretical minus Q actual, and percentage of slip is Q theoretical minus Q actual divided by Q theoretical into 100, and volumetric efficiency is Q actual by Q theoretical into 100. About the work done per second is W into HS plus HD. HS plus HD is the total head. That is, നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് HS പ്ലസ് HD, സക്ഷൻ ഹെഡ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ഹെഡ്. ആൻഡ് W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് mg. So rho Q is m and into G എന്ത് കിട്ടി, വെയിറ്റ് കിട്ടി. So rho GQ HS plus HD will give us work done per second. And next is the HAD, that is the effect of acceleration of delivery head, that is HAD. Here it is HAS, effect of acceleration on suction head. Okay, so we derived the equation LD by G into A by AD omega square R cos theta. Here LD and AD because of the delivery side. Okay, if you want the equation on the suction side, you can substitute LS and AS instead of LD and AD. Okay, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സഫിക്സ് ആയിട്ട് എസ് കൊടുത്താൽ സക്ഷൻ സൈഡ്, ഡി കൊടുത്താൽ ഡെലിവറി സൈഡ്. Length of suction side, area of suction side. Okay, and here is the omega. Omega is 2 pi n by 60, where n is in RPM. And next is H separation. Separation നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതാണ്. When the H absolute is equal to H atmosphere minus HS plus HAS. ഇത് സക്ഷൻ സൈഡിൻ്റെ ആണ്. ഡെലിവറി സൈഡിന് വരുമ്പോൾ സിമിലർ HD മൈനസ് HAD എന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം നോക്കിയിട്ട് വേണം ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ, റൈറ്റ്. ഇവിടെയാണ് എച്ച് സെപ്പറേഷൻ സക്ഷൻ സൈഡിൽ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു, എച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഡെലിവറി സൈഡിൽ. സോ നമ്മുടെ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ, അബ്സല്യൂട്ട് ഹെഡ് ആണ് എന്ത്, സക്ഷൻ സൈഡിൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് എന്ത്, ഡെലിവറി സൈഡിലെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഹെഡ്. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ്. Then the mechanical efficiency is out pump divided by input of pump, that is water power by shaft power. The power required to run a single acting reciprocating pump is P is equal to rho GQ into HS plus HD. Already we discussed this, and this is without considering. Okay, if you are considering the friction loss, you can use this equation. Okay, this is not much important, but this is very important and you have to study this equation very well. Okay, this is the effect of friction on suction side. Okay,
we know the equation 4FL v square by 2GD. Okay, we replace the value of v here, so that 4FL v square by 2GD. Okay, this suffix s indicates that this is for suction side. If you are replacing with the d, that is hfd എന്നും ഇവിടെ dd ld ad എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈ ഗ്രാഫ് എഫക്ട് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ആണ്. ഇതോ എഫക്ട് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ആണ്. ഓക്കെ, then these are the main equations we are using for solving the problem. So study well. Thank you.